Next, ninth question. In this ninth solution, there are three different points are there. Okay, three different questions in this. Okay, in this, a company makes rupees 5,000 profit from 60,000 sales. అంటే 5,000 ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. సేల్స్ ఎంత చేశారు? 60,000. అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ 15,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? 15,000. వాట్ ఈస్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్? సింప్లీ వీ షుడ్ కంప్యూట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. ఓకే, BEP in rupees form, which is equal to fixed cost divided by PV ratio. So fixed cost is the 15,000, but we don't know PV ratio. Hence we can compute PV ratio with the help of PV ratio formula. PV ratio equal to contribution divided by sales into 100. Contribution ఎంత అండి? కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమి రాయొచ్చు ఇక్కడ? కాంట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అని రాయొచ్చు కదా, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఉందండి క్వశ్చన్లో? 15,000 ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ 5,000, which is equal to 20,000. That is the 20,000 you can substitute here. Sales ఎంత అండి మనకి? సేల్స్ ఈజ్ 60,000 into 100. Okay, so 20,000, so which is equal to 33.33%. This is the percentage of PV ratio. Substitute here 33.33 into 100. Okay, which is equal to 15,000 divided by 33.3333 into 100, which is equal to 45,000. Okay, this is BEP in rupees of 45,000. Okay, that is the first A solution. Okay, that is a solution of A. Next B, that is a company sales are 1 lakh. సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయండి? 1 lakh. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ 20,000 and break even point is 80,000. Find out profit. Okay, we should be compute profit. Okay, this is a small question, so the less information but we compute profit. Okay, so how is it? We will see. So profit, finally we require if you are compute the profit, then we should be require PV ratio. Okay, then only there is a profit na. అంటే ఆ ఫార్ములాలో మనకు PV రేషియో ఉంటుంది. ఎలా అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఫార్ములా అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ కదా. కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు? PV రేషియో రాయొచ్చు. మరి PV రేషియో ఉందా క్వశ్చన్లో? లేదు. ఓకే, మరి ఏం చేయాలి? PV రేషియో చూద్దాం ఒకసారి. PV రేషియో ఫార్ములా అయితే రాయండి. PV రేషియో ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఓకే, జస్ట్ ఒక 4 లైన్స్ వదిలిపెట్టండి. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది అంటే BEP ఇచ్చాడు. సొల్యూషన్లో మనకు ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. అది ఏంటి? ఫార్ములా BEP సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. BEP ఆన్సర్ ఏంటి మనకి? BEP ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై PV రేషియో. ఓకే, BEP ఓకే ఫార్ములా ఏంటి? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై PV రేషియో. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏం చేస్తారు? PV రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అంటే చూడండి, BEP రూపీస్లో కదా ఇది. BEP ఇన్ రూపీస్ అంటే మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? 80,000. క్వశ్చన్లో ఎంత ఇచ్చాడంటే 80,000 ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 20,000 డివైడెడ్ బై PV రేషియో. సో ఇప్పుడు ఏం చేయవచ్చు అంటే యూ కెన్ ఎక్స్చేంజ్ దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్.
exchange these are the values. అంటే 80,000 డినామినేటర్ అవుతుంది, పీవీ రేషియో ఓకే మనకు ఆన్సర్గా ఉంటుంది. అంటే పీవీ రేషియో ఈక్వల్ టు 20,000 డివైడెడ్ బై 80,000 into 100 which is equal to 25%. Okay, 25% is a పీవీ రేషియో. ఈ పీవీ రేషియో ఫార్ములాని ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 25% ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది మనకి తెలియదు, డివైడ్ బై సేల్స్ తెలుసా అంటే తెలుసు, ఎంత 1 lakh క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు చూడండి. ఓకే, ఇంటూ 100 అంటే మనకి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ రాసాం కాబట్టి 100 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు అంటే షుడ్ మల్టిప్లైడ్ దీస్ ఆర్ ద టూ వాల్యూస్. ఓకే, అంటే 1 lakh into 25% which is equal to 25,000. 1 lakh into 25%, 25,000. What is the 25,000? It is contribution. Contribution is the 25,000. Finally we require profit కదా. మరి ప్రాఫిట్ అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా రాయండి. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ కదా. మరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనుక్కున్నాం, ఎంత 25,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి ఈ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు 20,000 దెన్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. హెన్స్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఎంతండి 25,000 మైనస్ 20,000 which is equal to 5,000. Profit ఎంతండి 5,000. So that is only the solution. Okay, this is the solution B. Next C point చూడండి. A company has a profit of rupees 5,000 and a fixed cost 10,000 and a break even point of rupees 20,000. What are its sales? Okay, sales ఏంటో క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ రాయండి. ఏమి ఇచ్చాడండి, ప్రాఫిట్ 5,000 రూపీస్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 10,000 రూపీస్, బీపీ that is in rupees 20,000 rupees. So we should be compute sales. Okay, this is 9th C solution. Okay, 9th C solution. Okay, so ఇక్కడ కూడా సేల్స్ కావాలి కదా. ఓకే, ఫర్ ఫైండ్ అవుట్ సేల్స్ రైట్ పీవీ రేషియో ఫార్ములా ఓన్లీ. పీవీ రేషియో ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఓకే, మనకు పీవీ రేషియో కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్తో మనం కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవచ్చు. పీవీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సేల్స్ ఆల్సో ఫైండ్ అవుట్. అందుకే బీఈపీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కదా మనకి, బీఈపీ గురించి ఇచ్చాడు కదా, బీఈపీ ఫార్ములా రాయండి. సో బీఈపీ ఈక్వల్ టు బీఈపీ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే క్వశ్చన్లో 10,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఈజ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. బీపీ ఎంత ఇచ్చాడు 20,000 రైట్ పీవీ రేషియో. సో ఫైనల్లీ 20,000 పీవీ రేషియో ఈక్వల్ టు 20,000 divided by 10,000. Okay, exchange these are the values. Okay, so into 100, 20,000 divided by 10,000 into 100. Sorry, 20,000 sorry 10,000 divided by 20,000. Okay, 10,000 divided by 20,000 into 100 which is equal to 50%. Okay, this is the PV ratio. Substitute here 50% equal to contribution మనకు తెలుసా అండి
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అనుకున్నాం కదా, డైరెక్ట్లీ రాస్తున్నాను. ప్లస్ 5,000, 10,000 ప్లస్ 5,000 అంటే రెండు యాడ్ చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. డివైడెడ్ బై సేల్స్. సేల్స్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో, ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వీ షుడ్ బి కంప్యూట్. హెన్స్ సేల్స్ ఈక్వల్ టు 15,000 divided by 50 into 100, which is equal to 30,000. Whenever it is a 30,000 of the sales, then you will get 5,000 profit. If it is the fixed cost is 10,000 rupees. If fixed cost is 10,000 rupees, that is only the 9C solution. Important. It's this 9th question is very important. Be prepared.